Willkommen zurück zu Bastion, Leute. Und ich habe keine Ahnung, ist das der vorletzte oder letzte Part? Wahrscheinlich der letzte, wenn ich es davor erklärt habe. Also was hier vor? Jetzt das kommen, wo ich die ganze Mission da oben mache. Was bedeutet, wenn wir den Stand der letzten Folge nochmal anschauen, dann sehen wir, dass ich alles abgearbeitet habe soweit. Hier ist halt die Bastion da oben. Ja, okay, und dass wir nur in das Level rein können. Also werden wir jetzt mal die Träume anschauen. Was gab's denn hier überhaupt alles? Part of the rippling walls floated by, so I caught the kid's old knapsack. Okay, das heißt Kochtopf, Schlafmatte und Pfeife. Gab's noch irgendwas anderes? Nee. Das heißt, wir können in 3 dieser Sachen rein. Oh Gott. Ja, wir lernen halt dadurch 3 Geschichten kennen. Können wir die alle 3 machen? Sitz 49. Ah. Na toll. Wie viele Folgen wären das denn? Ich hoffe, das geht nur 10 Minuten, dann können wir 2 reinpacken. Only good thing ever come out of the past is history. Werden dann auch gleich eins davon machen mit einem Götzen aktiv, weil das dann nochmal eine Aufgabe erfüllt. Hätte ich eigentlich jetzt schon machen können, aber egal. Das wird jetzt schlimm. Was habe ich denn überhaupt mit? Ah. Oh shit. Aber es gibt gut Geld. Hier wird uns halt nochmal so einiges erklärt, was wir so halt nie mitbekommen hätten. Fair to say he's led a hard life. Supposing what he says in his sleep ain't no lie. He never knew his old man, but he had his mama to take care of. Frail thing with pure white hair like his. Two-Shot ist doch ganz gut für diese Spawner. Having his mama's hair did the kid no favors while he was growing up, but he learned to hold his own out there. Was? Habe ich den one-shotted? School ain't working out, so the kid signs up for a turn on the rippling walls. Make his mama some money. Thanks to folks like the kid, the walls kept Ceylondia safe from whatever's out there. The elements, the Ura, you name it. Once the kid done his time, he hurried on home. Turns out his mama's time was done too. Nein. Ach, als ob da ein Leben übrig bleibt. The city had nothing for him. The money he'd been sending home was nowhere to be found either. Oh. Oh nein, ich hasse euch. Aber schön, dass ihr auf Distanz steht. So what'd the kid do? Why, he went right on back to the walls for another 5 years. In the history of Ceylondia, nobody's ever volunteered for a second shift on the walls. Out there, kid learned to fend for himself.
Learn to build. Learn to break. In time, the kid earned good standing with the marshals. They trusted him to scout out farther than anybody. One night, on one of his expeditions, the ground beneath him shuddered, cracked, and split apart. He saw nothing where the world used to be. The calamity happened just like that. All the kid had to work with was his hammer and the clothes on his back. Stand das da schon länger, wie viele Trugbilder noch übrig sind? Sehe ich jetzt erst. Through twisted streets, he ran with nothing but the city crest and an old stranger's voice to guide him. Well, he finally arrived at Zealandia's vaunted safe haven. He and no one else. But then, all he got was more thankless work from a man who ain't even asked his name. Redet der Kraft von sich selbst? Sure, I may be the one who dreamt up the walls and the Bastion, but the kid made them real, not me. I'd like to say I'll never forget him, or what he's doing, what he's done. I surely would. Yay! Das waren 7 Minuten. Dann machen wir mal alle 3 ganz schnell. Sagt er dazu noch irgendwas? Habe ich irgendwas abgeschlossen? Nee. Dann machen wir mal einen Götzen an. Think the gods are gonna help. So, du kommst als zweites. You wolf's down too much too fast, and it all goes to his head. Nächster halt Werweißwo. I've said a lot about the kid, but he ain't the only one wrapped up in all this. Ich hoffe, die Stories werden immer nur so einmal erzählt, nicht, dass euch irgendwas übrig bleibt. Ich glaube, das ist schon mit einer der coolsten Sachen, um von der Story nochmal was zu hören. What's he thinking?
Let me see if I got this straight. I only heard it once. Once there was a normal girl, but she wasn't born in the Tassel terminals like the rest of her people. She was from Ceylania. Her folks were orphaned in the war, taken in and raised inside the city, on condition they would never return to the terminals. Ah, mit Packern wird es hier jetzt schon ekelhafter. Hier hätte ich vielleicht den Brenner auswählen sollen. Ausnahmsweise mal. Refugees who came into the city had to stay for life. It was a way to reduce the risk of city secrets leaking out. The mama passed away from birthing complications, leaving the girl trapped inside that city with no one but her father. Her father was sharper than a brusher's pike, so he got a job working for the city's mancers. His daughter barely saw him. Oh no. Her father told her nothing of her heritage. He told her nothing of the mancers. It's for your own good, he said. She took to studying the arts, learned more through music than history books, gained a knack for strings and songs. Ich hasse euch. Ihr seid die einzigen, die wir wirklich Leben abziehen können, wisst ihr das? At first, she tried to be like other girls, but her classmates spread word that her father was an trader, selling out the city. One young man stood up for her, or so he led her to believe. He knew much of her heritage, and she grew fond of him. The young man convinced her to take him to her family den to meet her father. Spoke of how he wanted to meet a man from the terminals. When the young man greeted her father in the Ura's native language, her father flew into a fit of rage and threw them out. The young man never told her that the Ura's native language is not to be used by foreigners. To do so is a terrible insult. It was then that she decided to escape. The two of them could flee the city together and go to the Tassel terminals. Now, where were we? What the fuck? Wie They viel would Leben hide zieht ihr inside a denn? garbage bin until it got ingested by a scumbag. Then let him slosh on out of the city for disposal.
But the authorities were already there when that scumbag sidled up to the city walls. The young man had sent the authorities a tip. Told him her father was using it to sell secrets to the Tassel terminals. Oh. She and her father were arrested for treason, but her father got a deal. Returned to work for the Mansers, and she'd go free. Before they parted ways for the last time, her father whispered a desperate plea. Hurry home to the den and lock yourself in. Wer wusste, was passieren würde, oder was? Ja, er war doch einer, der mit hauptsächlich daran gearbeitet hat. Van, der hat nur den Namen erfahren. Deshalb wusste er das wahrscheinlich und hat ihr schon gesagt, yo, pass auf dich auf, da geht bald crazy shit. She did as she was told, and deep down underground inside that den, she found a journal written in her father's hand. Oh shit. Hä? Es ging schnell. Oh. The next day, the door to the den turned to ash. The girl came up for air, and she saw the calamity all around her. Okay. Wir haben was geschafft, juhu. Ja, weiß ich When a schon. kid wakes up, his world's still in pieces, just the way he left it. The faith. Mother, this one's for you. Alles andere ist nun gar nicht mehr wichtig, weil das nur Waffensachen sind. Das kann ich machen, wenn ich Spaß dran hätte. So, haben wir uns die letzte Waffe schon? Nee, aber können wir. Raketen erzeugen Schadensfelder. Verfolgen Looks like a Feinde. little Wow. science project is all set. Werden nicht automatisch abgefeuert. Ah. Passt schon. Okay, oder halt. Ja, es kostet noch sehr, sehr viel, wenn wir alles aufs Top ausrüsten wollen. That thing wasn't always meant to be a weapon, but there's no denying it now. Naja, soweit haben wir es halt. Wir könnten alles voll aufrüsten, aber es bringt ja da drüben nichts an. Uns generell auch nichts. It's hard to sleep easy these days, what with everything that's happened. Wer weiß, wo heißt ja auch nicht gut schlafen. Zulf, very soon the kid's gonna have to face that man again, for the last time. Scheiße, ich wollte den Götzen... Okay. Ich glaube, das überlebe ich nicht, wenn ich's anhätte. Das würde ich, denke ich, nicht überleben. Could use a little shut-eye, I suppose. Jetzt habe ich ja keine Ahnung, ob wir verschiedene Storystränge hier erfahren würden. The calamity took everything from us. Might be it took even more from Zulf. Ich glaube, er erzählt dieselbe Geschichte, nur auf verschiedene Arten und Weisen. Ach jo. They met on the worst day of Zulf's life.
There in the hanging gardens, he aimed to throw it all away. It wasn't the first time Zulf had nothing to lose. He was born to a simple couple who didn't last long before plague took him. He grew up hungry in the tunnels of the Tassel terminals, so he took to stealing from a Ceylonian missionary living there. Ach so, die Dinger. He once got sloppy with his thieving hands. The missionary caught him, but didn't rat him out. Instead, he offered to take him in. Das heißt, er hat doch eigentlich gute Erfahrungen mit jemandem aus Zelandia gemacht. Oder? Das ist noch nicht die ganze Geschichte. That missionary raised Zulf like a gentleman, like he was his own son. Taught him theology, history, and mercy. Okay. Ist immer noch nichts Schlechtes. When the missionary passed away, Zulf promised to continue his work to bring about a lasting peace between the and Ceylondia. Ja, klingt auch soweit ganz gut. Ach, Mann. Okay, bleib halt vor mir Zulf stehen. started teaching the missionaries wisdom to any who would listen, and listen they did. He advocated tolerance and argued that the should atone for the war. He believed the city had much to teach his people. However, Zulf felt he could only do so much in the Tassel terminals. He needed Ceylondia to know the had changed. He decided to do what the missionary did many years before. He left the city of his youth to brave a savage land. The journey was hard, but he knew how to fend for himself. And then at last, Zulf saw the rippling walls on the horizon. He
He endeared himself to city folk straight away, and in turn he fell in love with the city and its people. One in particular. What the fuck? Was ist denn das? Was haben die Gegner denn mit Talent zu tun? This young lady was fascinated by the Ura, but she never met anyone like Zulf. She told him she knew all the city's best kept secrets. Siehe. Giftpfeile. Cool. Hey! The Hanging Gardens was their favorite spot. It was there that Zulf clasped her hands and proposed in proper Ceylandian style. He celebrated with his friends long into the night. Joy and revelry like he'd never seen. Too bad he couldn't remember it all. Daran nicht erinnern kann? Yo! It's all right. Nicht so schlimm. Okay, na dann. Hä? Hacker. He woke up alone underground inside the Ura Ceylandian War Memorial, built like an Ura den. But something was wrong. He emerged from that hole in the ground into a waking nightmare. Everything that wasn't gone was twisted upside down. Ja, und warum macht ihn das jetzt böse? The world was frozen, air thick with ash. What few faces he saw on the street stared back at him with gray and vacant eyes. He found his wife-to-be asleep inside her home, but when he reached out to her, she joined with all the ashes in the sky. Also nicht sie. Hey! Hä? Ich konnte dich gerade nicht schlagen. Was soll das? That story don't end well anyway. Als ob. Zulf had difficulty telling me his story. Haven't heard it. I can understand why.
Das ist so unfair, ich konnte ihn nicht schlagen. Das ist dieselbe Geschichte. They met on the worst day of Zulf's life. There in the hanging gardens, he aimed to throw it all away. Okay, dann bis gleich. Everything that wasn't gone was twisted upside down. Ich glaube, hier so in der Nähe waren wir. Ja, die Großen hatten wir ja auch schon besiegt. Ah, wo kommt er her? The world was frozen, air thick with ash. What few faces he saw on the street stared back at him with gray and vacant eyes. He found his wife-to-be asleep inside her home, but when he reached out to her, she joined with all the ashes in the sky. So Zulf returned to where he proposed in the hanging gardens, and there he stood, as if the gods would answer him. Okay. Aber das erklärt für mich irgendwie nicht, warum er dann auf einmal so böse gegenüber uns sein sollte. Ah, wahrscheinlich weil... Okay. As for that man, who knows? Wahrscheinlich als er dann so, das Tagebuch von Sias Vater gelesen hat und dann gesehen hat, dass die in Zelandia ja eigentlich vorbereitet haben, dass hier alles kaputt geht. Also beziehungsweise um die Aura auszulöschen, aber eigentlich dann alles kaputt gegangen ist. Oh. Sad. Können wir noch irgendwas kaufen? Reicht's nochmal für irgendwas? Oh ja. Einfach ein bisschen Shopping. Okay, dann war's das damit. Dann habe ich euch diese 3 Geschichten zeigen können, habe dafür sogar ein Achievement bekommen. Oh, yay. Halt. Was tue ich da? Inventar? Es gibt ein Inventar. Ah, auf Tab. Cool. Ach ja, stimmt, es wurde immer angezeigt mit Tab. Okay, gut. Dann kann ich jetzt noch das hier rendern und dann aufnehmen, was in dem letzten Level passieren wird. Und das wird dann der Part sein, der kommen wird. Oh, hier gibt's irgendwas. Cool, dann habe ich euch das ja schon vorweggegriffen. Halt, das soll neu sein? Oh. Wow, das fehlt mir eigentlich schon voll lange. If you're feeling low, count on the buttery flavor of our own Bastion bourbon. Gut, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, halt, ich schneide das nochmal ganz kurz dran. Nein, nicht bis zum nächsten Mal. Das war's. Das ist der letzte Part von Bastion. Was habe ich mir gedacht? Sehr, sehr tolles Spiel. Die Story war sehr toll, beziehungsweise ich tue jetzt mal so, als würde ich wissen, was beim letzten Mal passiert. Ich habe dazu schon mal ein Let's Play gesehen, also ich weiß noch grob, was am Ende passiert, obwohl... Ich weiß es nicht genau. Das kommt ja davor. Man kann sich doch zwischen 2 Sachen entscheiden, oder? Ich hoffe, ich darf beides zeigen. Ich glaube, man darf sich zwischen 2 Sachen entscheiden. Ich erzähle das jetzt einfach mal so, also... Ist ja eh. Kommt ja erst danach.
Keine Ahnung. Aber das Spiel ist sehr, sehr cool. Ich finde die Machart sehr cool. Vor allen Dingen, dass alles so Stück für Stück vor einem auftaucht. Ich habe von einer anderen Person gehört, dass Transistor sehr cool sein soll. Das ist ja von denselben Machern und kam irgendwie danach. Mal schauen, vielleicht hole ich mir irgendwann mal Transistor. Muss ich mal gucken, wie teuer das ist. Aber okay. Danke fürs Zusehen. Das war's mit dem Projekt. Viel Spaß bei weiteren Projekten, falls ihr bei weiteren Projekten dabei sein wollt. Ich fand es sehr schön, wenn ihr das hier bis zum Schluss geschaut habt. Und ja, tolles Spiel. Tschüss.